Computerization of banking. So the learning objective is to understand about modern technologies in banking system. Session outcomes, we will get the knowledge about technologies or the modern technologies in banking sector today. Okay. Introduction. Computerization in banking idea is initiated in late 1980s in order to improve the customer service like bookkeeping and MIS reporting, that is management information system. In 1988, RBI set up a committee on computerization in banks headed by Dr. C. Rangarajan. Banks began using information technology initially with the introduction of standalone PCs, that is personal computers. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಡ್ ಮೈಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟು ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿತ್ ವೇರ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಬರೀ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಲೇಟ್ 1980s. ಅದ ನಂತರ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿಯ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸೇಷನ್ ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಅದನಂತರ ವಿತ್ ಫರ್ದರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ದ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ದಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ತದನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಇದು ಏನಾಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಚು ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರಾಂಚು ಅಥವಾ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಈ ತರ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಿತು. CBC ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇಟ್ಸ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕಂಫರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ to the customers as a promising step towards enhancing customer convenience through anywhere and anytime banking. ಇದು ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟು for their convenience. It helps the customer to have their convenience of one promising step to do the what we say ಅವರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎನಿವೇರ್ ಅಂಡ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ CBCಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸೈನ್ by Infosys. These are the what we say softwares developed by the software companies. Finacle is designed by Infosys, banks by TCS, FlexCube by iFlex. ಈ ತರ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದವು. See the snapshot of technology developments in the Indian banking sector. See that we say so the 1980s this mechanism, but technology in banking has adopted in the 1980s. So MICR, standard check ಎನ್ಕೋಡರ್ಸ್, ATMs ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು 1990s ಅಲ್ಲಿ. ATM ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರಾಂಚ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸೇಷನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ 2000 to 2010 ಅಲ್ಲಿ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್. 1980s ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ mechanization was happened, banking mechanizations. Then automation has started in late 90s, and 2010 early internet connectivity, that is IMPS, that is mobile transfer, RTGS, that is
what we say, right time ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ನೆಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು, NECs, ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಟೆಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಈ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2011 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ದ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಶುರುವಾಯಿತು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. Indian government is aggressively promoting digital transformations. Yeah, of course. We ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ದ ಲಾಂಚ್ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ UPI and Bharat Interface for Money BHIM by National Payment Corporations of India are significant steps for innovation in the payment system domain. Actually ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ BHIM app ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, UPI through payment ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This is the major development if we say in the Indian banking system. Any payment is connected with UPI now. Okay, any payment you pay through WhatsApp, you can pay now through WhatsApp also, you can pay through Amazon, you can pay through BHIM app, you can pay through Paytm or what we say phone pay. ಯಾವುದೇ ಮುಖಾಂತರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಅದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ದ UPI. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ UPI ಥ್ರೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. UPI ಈಸ್ ಅ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ fund transfer between accounts in different banks on the basis of virtual address without mentioning the bank account. There is no need of having your bank account. And you must have the bank account, but adana information disclose ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಂತ ಏನಿಲ್ಲ. If you put some, there will be a UPI code, ನಿಮ್ಮ phone number ಮತ್ತೆ it is connected with the UPI code. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ UPI ಕೋಡ್ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. This is current status of digital space. Payment systems, like there is a paper based and paperless. Paper based demand draft and check, of course we have, ಅದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪೇಪರ್ ಲೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇಮೆಂಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ NEFT, National Electronic Fund Transfer, that is NEFT you can do mobile phone payments, that is IMPS. Then electronic clearing services, ECS you can do. Then payment gateway, there are different payment gateways, adra through kuda ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ATM or kiosk ಅಲ್ಲಿ you can do your make your payments. Then card based ಅಂತಾಗೆ ATM, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್, ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಸ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ RGTS. then check truncation system also you can use. Then we have digital banking in India. See, in the year 2016, according to the RBI report, says 1617 222,475 ATMs and 25,29,141 point of sale devices ಇದ್ದವು ಅಂತ that report says. The implementation of electronic payment system such as NEFT, ECS, RTGS, check truncation system, mobile banking system, debit cards, credit cards, prepaid cards have all gained wide acceptance in Indian banks. ದೇಶ ಬೆಳೆದ ಹಾಗೇನೆ ಈ ತರ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಬಹುಶಃ the banking, the way the developed banking sector has developed is more in this what we say in this India. NEFT, let us see what is NEFT. National Electronic Fund Transfer is the most commonly used electronic payment method for transferring money from any bank branch to another bank in India. For example, if you have a bank A and you want to transfer to your money to bank B,
Okay, from any branch you can do it through electronic pay. It operates in half hourly batches. Like at present there are 23 settlements. ಅಂದ್ರೆ ಇದು half an hour ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Some banks are there telling it will take 1 hour, 2 hours, or 4 hours, like that they're telling, but it operates immediately. Half an hour ಇಂದ within 1 hour ಒಳಗಡೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay. Next we have RTGS, that is real time gross settlement. Is primarily used for high value transactions which are based on real time. The minimum amount to be remitted through RTGS is rupees 2 lakh. Latest agi update agide, but till now it is 2 lakh. There is no upper limit. ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಮೋಡ್. IMPS, this is immediate payment service in an instant electronic fund transfer facility offered by National Payments Corporation of India, NPCI, which is available 24/7. Usually now mobile transformation anna ಮಾಡ್ತೀವಿ, immediate mobile payment services. This is PPIs. Let us see what is this. The usage of prepaid payment instruments, for that is PPIs, for purchase of goods and services and fund transfer has increased considerably in recent years. The value of transactions through PPI cards, which include mobile prepaid instruments, gift cards, foreign travel cards, and corporate cards. PPI in theatre, these all the cards are included. And mobile wallets have jumped drastically from rupees 105 billion and rupees 82 billion respectively in 2014-15 to rupees 277 billion and rupees 532 billion respectively in 16-17. The data is quite old. 14-15 and 16-17 data is speaking. So see the within a year how that range has increased. Anyway, the challenges, we'll see the what are the challenges in the computerization or the digitalization of the banking sector. Security risk, this is a major problem of in the banking sector. External threats such as hacking, sniffing, and spoofing expose banks to security risk. Hackers hack ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಭಯ ಇರ್ತದೆ. Still, though people are more educated, they are still reluctant to have this ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿತಾರೆ. ದೋ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಹಿಂಜರಿತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ರಿಸ್ಕ್ಗಳು ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದು, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ RBI, SEBI, some advertisement they are keep giving beware of these risks ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇರುವ ಕಾರಣ these are the risks are high. Now in the banking sector really digitalization, in the digitalization there is risk is high. Banks are also exposed to internal risk, especially fraud by employees or employees in collusion with customers. ಈಗ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಯೇ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅವರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ. ಟೋಟಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ having the where we are leaking our information, that is customer. Financial literacy, customer awareness, lack of knowledge amongst people to use e-banking facilities in the major constraint in India.
there is a financial illiteracy ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ. Digitalization we are speaking, and everything is upgraded in the banking sector, but still there are people who doesn't know how to operate their ATM cards. So these are the problems will happen. They don't know how to operate through ATMs. So they take the assistance from other people, where there is a high possibility of making the or misusing the informations or cheating ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ. And fear factor, one of the biggest hurdle in online banking is preference to conventional banking method by older generation. This is what I said. Older generation ಅವರು conventional method ಅನ್ನೇ banking method ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ದ ಪೇಪರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ people from the rural area ಮತ್ತೆ older generation, they always prefer these kind of what we say, the conventional method of banking. The fear of losing money in the online transaction is a barrier to use of e-banking. Avರಿಗೆ ಒಂದು fear ಇರ್ತದೆ, that we already discussed. They will be having a fear of doing the doing online banking or e-banking. Next is training. Lack of adequate knowledge and skills is a major deterrent for employees to deal with the innovative and changing technologies in banks. Training, the mainly the lack of training is having the problem here. Employees may not be having so good they are not getting good training, so that they cannot communicate or they cannot perform better. Training at all levels on the changing trends in IT is the requirement of the day for the banks. Let us see what is core banking solutions. After the turn of consolidated databases, that is back office applications, uh, uh, that is back office application and networks, total branch automation, that is one branch consolidated databases, back office as well as the total branch automation. The next term is core banking applications. That is core banking applications in banks provide the complete front end and back-end automation of banks. Entire bank na automation anna core banking solutions is giving. These applications also help the banks to achieve centralized processing of each and every service of the customer. Centralized processing of each and every service of the customer. Like andre e particular what we say solution, what it says CBS, ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಇದು ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ provide anywhere, anytime, 24/7 non-stop services, which is not possible with the traditional localized branch automation system. ಇದು ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ it is not possible, where it can given a 24/7 services, which is not possible in the conventional method. But core banking solution is the solution for that. These applications also provide automation across multiple delivery ಚಾನಲ್ಸ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಡೆಲಿವರಿ ಚಾನಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ CBS ವರ್ಕ್ಸ್. Okay, let us see the modules of it. Customer information files management. This module provides centralized access to all customer related information. This transaction allows the bank to change the information fields without modifying the underlying software. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದೆ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಕೊಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ offers automated real-time posting and highly efficient deposit processing for all the
balance based liability products. It also provides backup support for opening, settling, and closing card and check account contracts. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್. Loan management. Loan management is an automated process for many lending products like secured and unsecured loans. It helps the bank in creating a flexible, tailor-made product portfolio and streamlining the processes according to the customer's need. Customers need ಹಾಗೆ ಒಂದು loan management ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. First, so what are then we have a security management. One second. Yeah, security management. This facility helps banks to manage the following products and security processes like security agreements such as real estate liens, registered liens, pledges, assignments, and guarantees. Then security amount ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ. Then encumbrances by the banking institution or a third party. Declaration of purpose, that is specific or global. So these are the what we say relationship between assets, transactions, and security agreements, including guarantee pools, assignment and deletion of guarantee, relevant calculations including security cover, security distribution, loan to value ratios, free security, and security shortfalls. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫೈಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅವರು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಲೋನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಲೋನ್ ಅಥವಾ the entire loan of the bank is managed. And next is we have a security management, and then we have reserve for bad debts ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ಇದನ್ನ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. I mean this also core banking solution ಅಲ್ಲಿ it covers. This model supports risk monitoring, provisioning, and realization of bad debt charges. Next we have limit management. This module indicates the liability limit and actual liability levels of business units and partners. Limit management checks the transactions against liability limits assigned to the borrowers. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಬ್ಬ ಬಾರೋವರ್ನ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು, what is his liability limit and what actually liability he has or he can obtain, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾರೆ. Then we have financial accounting. The financial accounting function supports the general ledger transactions and finance management transactions at all the organizational levels, thus improving the management control and reporting. Then we have complementary third party products are also available to help the bank by managing the teller machines and payments. This is about the core banking solutions. These are the references which we have used